We will start the new point, the range and null space of linear transformation. It is most important point because so many questions they will ask on this point, range and null space of the linear transformation. In the last lecture we have discussed the examples of the linear transformation and what are the conditions to require to define the linear transformation and some examples. Okay. Next is the range and null space of linear transformation, that is defined as, and if I'm first we will see the definition, the range and space of the linear transformation. That is defined as if T is a linear transformation from U to V, okay, then the range of this linear transformation is given by, it is also denoted by capital R of T. It is equal to the set of all images T of P such that P is belongs to the domain of the linear transformation. Okay, ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ set of all images of T, that collection is called the range of T, same as the range of the function. ನೀವು range of the function ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ range of the linear transformation ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, it is R of T or range of T or image of T. It is sometimes it is also called as image of T. It is defined as set of all images of T. Okay, that is T of P another is image of T for the vector P. P the another is image the set of all the, you take all the domain vectors from U, then you can find out their images, and that collection is called as range of T. Okay, next is, it is also called as image of T. Then if T is a linear transformation from U to V, okay, T is a linear transformation from U to V, then the range of T is subspace of P of F. And the codomain. The range is always subset of the codomain, and moreover, if T is linear transformation, then that subset is becomes a subspace of the codomain vector space. Remember, the range of T is forms a subspace of the codomain vector space V of F. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು subspace ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. Okay, range is always subspace of the codomain vector space. If T is a linear transformation from, ಇದೊಂದು linear transformation ಇದ್ರೆ ರೀ T ಏನಾದ್ರೂ ಇದು T is from linear transformation, T is from U to V is linear transformation idre, if then the range of T, R of T is defined as set of all T of V such that P belongs to capital U. Okay, and this is an subspace, is subspace of codomain. Codomain is really V, capital V. Okay, it is subspace of the codomain vector space. The range of T is always subspace of the codomain vector space. Okay, and moreover, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ P is an finite dimensional vector space ಇದ್ರೆ, then subspace ಅದು ಏನ್ರಿ ಇದು R of T is subspace of capital V. Okay, then we have to define the dimensions of range of T. Is subspace it has a dimension. For every vector space has a dimension. Okay, and the dimensions of range of T, dimensions of range of T, R of T and really range of T
is defined as rank of T. Rank of linear transformation andre enri, the dimensions of the range of T is called as rank of T, because rank is a number, dimension is a also number. Okay, here dimensions of range of T is equal to rank of linear transformation. And you know already range of T is subspace of V. Okay, therefore the dimensions of really rank of T, dimensions of rank of T ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು, dimensions of range of T is equal to the rank of T. Okay, rank of T, and that is always less than or equal to the dimensions of the codomain vector space. Okay, therefore the rank of linear transformation is always less than or equal to the dimensions of the codomain vector space. Okay, remember this concept, rank is always less than or equal to dimensions of the codomain vector space, and range of S is always subspace of codomain vector space. Okay, I hope all of you understand these two concepts, because here we defined as if T is linear transformation from U to V, then range of T is subspace of P of F. Okay, linear transformation U to V other. Okay, that's why the range of this linear transformation is always subspace of codomain vector space. Okay, then the dimensions of range of T and it is rank of T. Okay, and rank of T is denoted by row of T. Row of T and rank of T. Okay, that is always, rank is a number. Okay, that is always less than or equal to other dimensions of V. P another idu codomain vector space other. Therefore the rank of any linear transformation is always less than or equal to dimensions of codomain vector space. Okay, I hope all of you understand this concept. Next is we define the new point is, that is null space or kernel space of linear transformation. Okay, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, null space or kernel space of linear transformation. Okay, that is defined as null space or kernel space of linear transformation is defined as, again here we take if T from U to V is a linear transformation, then the set of all those vectors in U, set contains those vectors in domain. U is a domain vector space and V is the codomain vector space. Okay, which are transformed to zero vector. Okay, which are transformed to zero vector. Andre enri, their images is zero irbeku. It is most important here. It is a zero vector. Okay, you take those vectors in U which are transformed to zero. Okay, in V. Okay, V in codomain, a codomain in vector space irodrinda there is an zero vector. ಆ zero vector ka map ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ನೀವು. Okay, is known as null space or kernel space of linear transformation. Okay, I hope all of you understand this definition of the null space and kernel space of linear transformation. Okay, again I repeat this definition. If T is from U to V is a linear transformation, then the set of all those vectors in U which are transformed to zero in V is known as null space or kernel of linear transformation. Okay, and it is denoted by n of T or kernel of T. Okay, you mathematically how to write here? The mathematically it is written as n of T andre enri null space of T. Okay, idಕ್ಕೆ null space of T nu antara or kernel of T nu antara nodri.
Okay, are same here. Null space of T andru onde, kernel of T andru onde. Okay, both are same. N of T andre null space of T is equal to, you take the vectors in domain small u belongs to the vector space capital U. ಯಾವ condition ರೀ? Their image equal to 0 ಇರಬೇಕು, and that 0 vector ಇರಬೇಕ್ರಿ in codomain vector space, that is belongs to V. ಓಕೆ, ರಫ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರಿ ಇದೊಂದು ಡೊಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡೊಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಟಿ ಟು ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಕರಿತೀನ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಕರಿತೀನಿ ರೀ. ಏನಾದ್ರಿ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿದ್ರು. ದೋಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ which are mapped to ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಜೀರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, you take all the vectors in U which are mapped to zero vector. ಈ zero map ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. Okay, and that collection ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, that collection is okay, ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಾ? and this set is called as null space of T. ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀರಿ, null space of T or kernel space of T ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇವು ಎದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಜೀರೋಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಡೊಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು which are mapped to, which are transformed to a zero vector in V, and that set is called as kernel of T. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, kernel of T ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, you take U from capital U such that T of U is equal to 0. ಹೌದಾ? It is an definition of kernel of T. ಹೌದಾ? And moreover, you ಎಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, each U belongs to the domain. ಹೌದಾ? Therefore, this kernel of T ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, is an subspace of the vector space U. Remember, ಹೌದಾ? The kernel is always subspace of the domain vector space. ಹೌದಾ? ಕರ್ನಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೊಮೇನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೊಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾವ ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಟಿ ಒಳಗಂದ್ರ ದೋಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ those vectors which are in domain, okay, such that their images is equal to 0. I hope all of you understand. That's why the kernel of T is always subspace. It is not only subsetary. Okay, it is moreover subspace of the kernel of, sorry, domain of vector space. Range is also subspace of codomain. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು, range of T, R of T is subspace of capital V. Okay, and T is a linear transformation from U to V. T is a linear transformation from U to V. Then its kernel is always subspace of the domain vector space, and range of T is always subspace of codomain vector space. I hope all of you understand. Then clear dimensions of kernel of T. Dimensions of kernel of T is defined as, it is nullity of T. You can define ಮಾಡ್ತೀರಿ, nullity of T ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, dimensions of kernel of T. Because the kernel of T ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, it is an subspace ಆಗ್ತದ್ರಿ. Subspace means it has a vector space. Subspace ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, actually it is a vector space. And it has dimension. That's why the dimensions of kernel of T is called as nullity of T. And that nullity of T is always less than dimensions of U, because the kernel of T is subspace of U. Then the nullity of T is always less than or equal to dimensions of U. Okay, and similarly in that range of T the ನೋಡಿದಿರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, range of T ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, R of T. Okay, R of T ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು R of T is subspace of U, sorry, V.
Okay, R of T is subspace of V and its dimension can karitiri dimensions of range of T is equal to rank of T. Rank karitiri ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀರಿ nullity ಕರಿತೀರಿ rank of T. Okay, and that is always less than or equal to ಯಾವದ್ರಿ dimensions of V. Okay, dimensions of V ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ. that is equal to the it is definition ಐತ್ರಿ and nullity of T mathematically define ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. Next is if T is U to V is linear transformation, then N of T is subspace of domain. It is most important. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ U of V ಅದ. Okay, it is always subspace of domain of the vector space. And next we define their dimensions. ಯಾವದ್ರಿ dimensions of N of T ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ dimensions of null space of T, or it is also called as dimensions of kernel of T, is known as nullity of T. Okay, nullity of T and depend ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ dimensions of null space ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ dimensions of kernel of T ಆಗಿರಬಹುದು, that is called an nullity of T. ಹೌದಾ, that is dimensions of null space of T is equal to dimensions of kernel of T is equal to the nullity of T, that is equal to rho ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ gamma of T ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವ್ರಿ. Notation, just these are the notations are there. Okay, it is gamma of T is nothing but it is a dimensions of null space of T or nullity of T ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. And this number is always ಏನಿರ್ತದ್ರಿ, this number is always less than or equal to, okay, ಯಾವ್ದ್ರಿ dimensions of U, sorry, dimensions of U, because U is the domain vector space of the linear transformation T from U to V. Okay, therefore the gamma of T is always less than or equal to dimensions of V, and rho of T is always less than or equal to dimensions of V. Okay, these two concepts are most important. Next note really independent ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ here we discuss some examples. ಹೌದಾ, that is equal to first example is there T is from R3 to R square is given by T of x y z is equal to x plus y comma y plus z for all x y z belongs to R. Okay, they given you one linear transformation, then they asked you find range of T, kernel of T, rank of T, nullity of T. ಹೌದಾ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, they given you one linear transformation from here to here R3 to R square. Domain vector space here R cube is there. Codomain vector space is R square is there, and that is defined as T of x y z, okay, is equal to x plus y comma y plus z for all x y z belongs to the capital R. Okay, then they ask you range of T, kernel of T, rank of T, and nullity of T. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಓಕೆ, ಅವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟಿ ಯಾರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ nullity of T ಯಾರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ kernel of T ಯಾರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, that's why we will discuss here one by one. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, they given you here T is given from here to here R3 to R square. Okay, and is given by ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, is given by T of x y z is equal to x plus y and y plus z for all x y z R belongs to R. Okay, then ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನ ಅವ್ರಿಗೆ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾನ್ರಿ, ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಟಿ ಕೇಳಿದಾನ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ರೋ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮಾ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಕೇಳಿದಾನ ಅಲ್ಲಿ.
Okay, first we discuss here ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ first we discuss kernel of T. ಹೌದಾ, ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ ಈ kernel of T? Those vectors which are mapped to the zero. ಹೌದಾ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು kernel of T contains ಏನ್ ನಡೆದ್ರಿ, it contains those vectors which are mapped to zero vector. Okay, randomly here we choose one vector. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, x y z. Any vector from the kernel of T. Be any vector. Then next then if this xyz belongs to kernel of T, this implies that the image of this vector is 0. xyz is equal to 0 irtada. But that 0 is in V, but V is there, R square is there. ಹೌದಾ, ಇದು ಏನಂದ್ರಿ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು R3 to R square ಅದ. Okay, but what is the zero vector in R square? It is in 0, 0. ಹೌದಾ, then they given you T of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Okay, what is that? X plus y and comma y plus z is equal to 0, 0. Okay, next this implies solve ಮಾಡಿದ್ದು x plus y is equal to 0 ಆಯ್ತಾ. Next y plus z is also 0. ಹೌದಾ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ x plus y is equal to 0. This implies that ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, x is equal to minus y. ಹೌದಾ, then y plus z is equal to 0 means y is equal to minus z or minus y is equal to z. Okay, ಮತ್ತೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, x y z. x is equal to minus y and minus y is equal to z. ಹೌದಾ, can we reply here ನೋಡ್ರಿ, x is equal to minus y, but minus y is z ಅದ ನೋಡ್ರಿ, x equal to z ಆಯ್ತಾ, and z is equal to minus y. Okay, ಏನ್ ಬತ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಗೆ, x is equal to z, z is equal to minus y. We get one relation. ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, kernel of T ಒಳಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Kernel of T contains, that is T of x y is equal to 0 ಬಂತ, ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, it contains x y z such that by using definition T of x y z is equal to 0, 0. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ. then after that ಇದು ಏನು 0 equal ಏನು ಬತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು, then that is equal to x y z such that if you take here T of x y z equal to 0, then we get the conditions x equal to z, z is equal to minus y. Okay, then ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, that is equal to the x ಹಂಗಿದೆ ಹಂಗಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, y ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, x equal to ಏನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ x equal to minus y. Okay, x equal to minus y, but y is equal to minus x ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, y is equal to minus x, therefore y is equal to minus x. then x equal to z, ಹೌದಾ, x equal to z ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ therefore z is equal to ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, again x here, such that x belongs to ಇದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then that is equal, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ x equal to x ಹಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು y equal to minus x ಅದ್ರಿ, z equal to x ಅದ. ಓಕೆ, then ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ you take x is common, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಯ್ತ್ರಿ 1 minus 1, here is 1 remaining. It is x is common, take outside, that x is belongs to R. ಹೌದಾ, then ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, set of all the 1 minus 1 1 into x, and that x is belongs to R. This implies that this is a linear combination of the vectors 1 minus 1 1. ಹೌದಾ, ಇದೇನಾದ್ರೂ ಇದು linear span of the vector 1 minus 1 1. Okay, ಇದು linear span ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು scalar multiple of vector 1 minus 1 1. Okay, then ಇದು ಏನ್ ಬತ್ರಿ, ಇದು kernel of T. ಹೌದಾ, this kernel of T contains the linear span of the vector 1 minus 1 1. Okay, then ಇದು ಏನೈತ್ರಿ ಈಗ, it is an kernel of T ಐತ್ರಿ. then to find out the dimensions of kernel of T, that is called an nullity of T. ಏನದ್ರಿ, by using definition you have to find out the dimensions of the kernel of T. ಹೌದಾ, dimensions means ಏನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, the number of elements in the basis of kernel of T. ಹೌದಾ,
dimensions of kernel of T andre enri? We have to find out the basis of number of elements in the basis of kernel of T. Hada? And basis means a linearly independent and spanning set. Okay. Therefore, here we get the basis of kernel of T. Yen bartade nodri, basis of kernel of T yen bartade illi, that is equal to 1 minus 1 1. This vector node. This vector is function basis of the kernel of T. Okay. Therefore, how many elements are there here? Only one vector. Therefore, dimensions of kernel of T at birth really is 1 because only one vector is there. Therefore, dimension of kernel of T equal to 1 by 2. This implies that nullity of T at birth really, nullity of T. It is dimension of kernel of T is equal to nullity of T, that is equal to 1. Okay. Here the kernel of T is linear span of the vector 1 minus 1 1 and its basis the basis really 1 minus 1 is the basis of the kernel of T. Therefore its dimension is 1. Okay. Exam the n be kelbodu, basis kelbodu, kernel of T kelbodu, nullity kelbodu. Okay. N vector keladrunu teli barbekai. Okay. It is all about the dimensions of the kernel of T, and that is also called as nullity of T, and it is also basis. Basis tagide nodina. Okay. It is function basis because it is a single non-zero vector is there, and single non-zero vector is always linearly independent. Properties marte nodina illi. Hoda? And it is linear span of the already they given you the kernel of T is linear span of the vector 1 minus 1 1. Therefore, it is both the conditions are holds for the basis. This is an linearly independent and spanning set. Therefore, its function basis and its dimension is 1. That is called nullity of T. Then, again, how to find out the rank of T and range of T. First of all, we can find out the range of T. Range of T. The range of T is defined and T of X, Y, Z. The image of T such that image is belongs to the domain. X, Y, Z belongs to the domain and R3. Okay, that is equal to X, Y, Z is equal to defined as X plus Y, comma Y plus Z. Okay, Y plus Z such that X, Y, Z is belongs to RQ. Free variables are X, Y, Z are free variables are there, and here X plus Y and Y plus Z is there. Therefore, it is a range is always subspace of R3. Another T is from R3 to R square. Therefore, the range of T is always subspace of codomain, but codomain is R square. Okay, the R square is there are two tuples are there, X plus Y, one tuple. Second coordinates is Y plus Z is second coordinate. And there here free variables are X, Y, Z. You move free variable irodrinda that is also equal to the R3. Sorry, R2. R2 because here X and Y are free variables are there. The number of free variables is also equal to the that dimensions of that space. Okay. Then ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದವ್ರಿ range of T is equal to the R square. That is ಏನಂದ್ರೆ ಇದು codomain ಅದು R square ಏನಂದ್ರೆ ಇದು codomain. Okay, therefore the dimensions of range of T in the 3 dimensions of range of T is equal to the dimension of R square. So the dimensions of R square. But dimensions of perfect but already 2. Dimensions of R square is 2. Therefore, it's what really dimensions of range of T equal to 2. But dimensions of range of T and really rank of T. Rank of T is but really 2 1 2. Okay. Therefore, the rank of T is equal to 2.
nullity of t ಬಂದರಿ nullity of t is equal to 1. ಹೌದಾ? These are the rank of t is 2, nullity of t is equal to 1. ಓಕೆ, ಇದೇನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನೋಡ್ರಿ. Okay, the t of x, y, and z is equal to x plus y, comma y plus z is a linear transformation. Then first of all, you take any vector in kernel of t. X, y, z belongs to the kernel of t, and this kernel of t irodrinda their image is equal to 0 irbeku. Okay, therefore t of x, y, z is equal to 0, 0. But this 0 is in r square irodrinda it is only 0, 0 is an 0 vector in r square. Okay. Then they given you definition x plus y comma y plus z is equal to 0, 0. Okay. Then say after that the simplification we get the kernel of t and really that is linear span of the L of 1 minus 1 1. Okay. The basis of kernel of t contains 1 minus 1 1 vector 1. Therefore its dimension is 1. Therefore nullity of t est really 1 but not. Okay. Similarly, we can find out the range of t. Range of t by using definition it is x plus y, comma y plus z, and x, y, z belongs to r square. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು coordinates vary ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. Therefore, it is an r square ಆಗ್ತದೆ. Range of t ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ r square ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? Therefore, dimensions r square equal to ಇರೋದ್ರಿಂದ dimensions of range of t is also 2. Therefore, the dimensions of range of t is defined as rank of t is equal to 2. Okay, I hope all of you understand this example. And this example is also solved by using rank nullity theorem. The example discuss ಮಾಡಿದವಲ್ಲ ಇದೇ same example no rank nullity theorem ದಿಂದ ನಾವು ಸುದಾ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. Okay, we will discuss whenever we discuss the rank nullity theorem. That time we can again we solve this example by using rank nullity theorem. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. t is from r square to r square. Okay, is given by t of xy is equal to x comma minus y for all xy belongs to r square. Okay, t n ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ t of xy is equal to x comma minus y. Therefore ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. x is also linear and minus y is also linear. That's why this t is linear transformation. Okay, then they asked you range of t, kernel of t, rank of t, and nullity of t. ಹೌದಾ? ಈ ಮೆಥಡ್ ಲಿಂದ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. And we will solve this example by using rank nullity theorem. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ rank nullity theorem ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಡಿಸೋಣ ಇದ್ದೀನು. ಅವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ rank nullity theorem. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡ್ರಿ. The t is from r3 to r3 is given by x t of x comma y comma z is equal to x plus y comma x minus y comma 0. Okay, and here x plus y is also linear is there, x minus y is also linear is there. Therefore the given transformation is linear transformation. Okay, then we can find out their kernel of t, range of t, nullity of t, and rank of t. Okay, here we discuss the next point is rank nullity theorem. The above two examples we can solve by using rank nullity theorem. That's why first we discuss the rank nullity theorem. What is the rank nullity theorem? It is very important. ಈ rank nullity theorem ಆಗಿಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತದೆ every year. Okay, that's why we call it is very important theorem in linear algebra. That is rank nullity theorem of linear transformation. Okay, first we will see the statement of this theorem. If t is from u to v is linear transformation and the dimension is u of f. What is u of f here? U of f is domain of the linear transformation. The dimensions of the domain of the linear transformation irbekre it should be finite ಆಗಿರಬೇಕು. What is that? That is finite. Then rank of t plus nullity of t is equal to the
dimensions of the domain, not codomain. The rank of linear transformation plus nullity of T. That should be equal to the dimensions of the domain of the vector space. Rank ಮತ್ತು nullity ಎರಡು ನೀವು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕ್ರಿ ಅದು? That is equal to the dimensions of the domain of T. I hope all of you understand this concept. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೈತ್ರಿ? ಎರಡು ಕೂಡ್ಸನ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ? ಇದು dimensions of domain of ಬಂತು. This implies that can we say that here the rank of T is always less than or equal to dimensions of the U? ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು? Yes, because ಎರಡು ಕೂಡ್ಸನ equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ? Dimension of U ಬಂತು. This implies that the rank of T is always less than or equal to dimensions of U as well as V. As well as rank of T ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ ಇದು? ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. The rank of T plus nullity of T is equal to dimensions of U. The T is linear transformation from U to V. Okay, then ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, this implies that the rank of T is less than or equal to dimensions of U, and nullity of T is also less than or equal to dimensions of U, because their sum is equal to the dimensions of U. ಹೌದಾ? Then ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ by using definition of the rank of T ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ? It is always less than or equal to codomain. Rank of T ಏನಂದ್ರೆ originally it is less than or equal to dimensions of V. ಹೌದಾ? Then the rank of T is less than or equal to dimensions of U and as well as V. Remember, the rank of linear transformation is always less than or equal to dimensions of the vector space and dimensions of the codomain vector space. ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತದೆ. This implies that ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? The rank of T is always less than or equal to minimum of dimensions of U and dimensions of V. ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? rank of T. Rank of T is less than dimensions of V and dimensions of U. Therefore, the rank of T is always less than or equal to the minimum of dimensions of U and dimensions of V. It is also most important result is there. It is table star ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ಹೌದಾ? rank ಯಾವಾಗಲೂ the domain dimensions of the domain vector space ಮತ್ತು codomain vector space ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಏನಿರ್ತದೆ? ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು can 0 ever negative. ಹೌದಾ? 0 to minimum of dimensions of U and dimensions of V. ಹೌದಾ? Okay, I hope all of you understand this concept. ನೋಡ್ರಿ, above examples ಏನ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. That is equal to T of xy is equal to x, minus y. ಹೌದಾ? x, minus y. ಏನ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ linear transformation example number 2 ನೋಡ್ರಿ. That is T from r square to r square is defined by, and define ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇರೋದು is defined by T of xy is equal to x, minus y. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೌದಾ? Then can find out the first of all ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನದರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿಟಿ ಥಿಯರಂ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ rank of T, row of T plus nullity of T is equal to dimensions of U. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ already what is U here? U is r square. U is r square. Therefore dimensions of U equal to 3 is equal to dimensions of r square.
ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ನಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಅದು? ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ನಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಬಂತು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಎರಡತ್ರೊಳಗ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ತೆಗಿತೇನೆ ನಾನು. either we can find out rank of t or nullity of t. Okay, if you find out one, then the remaining one you can put here in this equation and solve this equation. You get the under nullity of t or rank of t. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ರಿ. at least you can find out rank of t or nullity of t. ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, always you can find out the nullity of t. ಹೌದಾ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, nullity of t ತಕೋರಿ. nullity of t ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? dimensions of kernel of t. ಹೌದಾ? that's why first you find out the kernel of t. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, kernel of t ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? t of xy is equal to 0 ಇರಬೇಕು. t 0 is definition of the kernel of t. then you can find out the value of x and y. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ? they given you t of xy is equal to ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ x, minus y is equal to 0, 0. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. this implies that x is equal to 0 and y is equal to 0. ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ x equal to 0 ಬಂತು, y equal to 0 ಬಂತು. this implies that ಏನ್ ಬತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, kernel of t contains only 0, 0. ಹೌದಾ? kernel of t ಏನ್ ಬತ್ರಿ, ಇದು 0 ಸ್ಪೇಸ್ ಬತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಂಡದ dimensions of 0 space is always 0. ಹೌದಾ? ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ 0 ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? 0 ಇರುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ನಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟಿ. and ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ, ಅದು ನಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ನಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ಯಾಮಾ ಆಫ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ರೋ ಆಫ್ ಟಿ. ರೋ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಯಾಮಾ ಆಫ್ ಟಿ is equal to 2 ಅದ. but here by using this calculation we can find out the gamma of t equal to 0. put here gamma of t plus 0 is equal to 2. therefore the row of t at ಬಂತ್ರಿ 2 ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. therefore row of t ಏನಂದ್ರೆ ಇದು rank of t. ಹೌದಾ? rank of t is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟಿ? ಈಗ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏನಿರ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈ ಸಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಸಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಷ್ಟದ್ರಿ? ಈಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟಿ that is equal to 2 and dimensions of r square is also 2. this implies that range equal to r square. range of t ಬತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ r square ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಟ್ ಬತ್ರಿ 2 ಬಂದ್ರಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ 2 ಬರೋದ್ರಿಂದ and range is subspace of r square ಇರಲ್ಲಿ, because t is from where to where, r square to r square. that's why range of t ಏನಿರ್ತದೆ, subspace of r square ಇರ್ತದೆ. and subspace dimensions 2 ಇದ್ರ and it is definitely and it is subspace of r square ಅದ್ರಿ. ಹೌದಾ? therefore its ಎರಡು ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಲಕ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂದ್ರಿ ಇದು, u is subspace of v. ಹೌದಾ? u is subspace of v and they have equal dimensions. dimensions of u is equal to the dimensions of v. ಎರಡು dimensions ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ u is must be equal to v. ಇದೇನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ dimensions of range of t is equal to the dimensions of r square. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರಿ, that's why range of t equal to r square ಬಂತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಗ್ಯಾಮಾ ಆಫ್ ಟಿ 0 ಆಯ್ತು. ರೋ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 2 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಇದು ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, 0. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗದು ನಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟಿ 0 ಇರ್ತದಲ್ರಿ, ಅವಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು
ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದು ಸಾರಿ ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ 0 ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ ದೆನ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಇದು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಸಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಹೌದಾ ಓನ್ಲಿ ನಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಟಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟಿ ಏನದಾವ್ರಿ ಇವು ಸೆಟ್ ಅದಾವ ಹೌದಾ ಈ ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ domain vector space and range of T subspace of codomain vector space. That's why these sets are there and these are the numbers are there. Okay, I hope all of you understand this concept. Then I'll example number 2 by using React analytic theorem in the bidiskotti noting. Okay, same as it is. Next notice similarly we can solve the example number 3rd. In example number 3rd, T is from R3 to R3 is given by T of x, y, z is equal to x plus y, comma x minus y, comma 0. Then we can find out the range of T, kernel of T, rank of T, nullity of T. In another transformation, T of x, y, it is transformation from R3 to R3. It is domain of codomain most important tree. Let's put the now. Domain is R3, codomain is R3. Okay, and it is defined as T of x, y, z is equal to x plus y, comma x minus y, comma 0. Then what are the things here? Okay, now example number 3. Another T from R3 to R3. Okay, is given by depend ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು T of x, y, z is equal to x plus y, x minus y. Sorry, here ನೋಡ್ರಿ ಇದು x minus y, third coordinate is 0. ಹೌದಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ T of equal to kernel of T ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. Okay, kernel of T ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ if you take any element in kernel of T their image equal to 0. ಹೌದಾ that is x y z ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ their image x y z equal to 0 ಇರಬೇಕು 0 0 0. ಹೌದಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ the T of x y z is equal to 0 ತಗೋತೀನಿ. ಹೌದಾ then they given you what is T? T is equal to x plus y, x minus y and 0, that is equal to 0, 0, 0. Okay, then first coordinate equal to first coordinate, therefore x plus y equal to 0 bantu. Second is x minus y is equal to 0. Automatically third coordinate is 0, that is 0 equal to 0 bartadu. Okay, that's why we know there is no need to write here. ಏನು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ x plus x 2x, y minus y 0 is equal to 0. This implies ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ 2x is equal to 0. This implies x is equal to 0. x ಮಾಡ್ತೀರಿ you put here x plus y equal to 0. ಹೌದಾ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x plus y equal to 0 ಅದು then put here x equal to 0. This implies 0 plus y equal to 0. This implies y equal to 0. ಹೌದಾ x equal to 0 ಬಂತು y equal to 0 ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ x is equal to 0 ಬಂತು y is equal to 0 ಬಂತು ಮತ್ತೆ z ಏನು ಬಂದಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ we don't know z is 0 ಆದೋ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ that's why z is kept as it is, no change here. ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ kernel of T ಕಂಡೀಷನ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ kernel of T contains x equal to 0 ಬಂತ್ರಿ y equal to 0 ಬಂತು z ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. it is equal to the z is belongs to R. ಹೌದಾ this is an kernel of T. ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ ಇದು kernel of T ಬಂತು. ಮತ್ತು what is its dimension? ಏನಾದ್ರಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ only one free variable ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇದ್ರು z is only one free variable. ಹೌದಾ that's why its dimension is 1. Number of free variables in subspace is equal to 1. z ಏನದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ free variable ಇರೋದ್ರಿಂದ its dimension is 1. otherwise ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಇದಕ್ಕ it is linear span of the vector 0 0 1
ಹೌದಾ z ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು 0 0 1 ಆಗ್ತದೆ therefore the linear span of this kernel of t is equal to the L of 0 0 1 ಹೌದಾ therefore its basis contains ಯಾವ ಮೆಥಡ್ basis ಇದು the basis of kernel of t ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ basis of kernel of t is equal to 0 0 1 therefore its dimensions is kernel of t is equal to 1 ಈ ರೀತಿನ ತಕೋಬಹುದು ಈ ರೀತಿನೂ ತಕೋಬಹುದು both have same answer okay therefore ಇಲ್ಲಿ dimensions of kernel of t ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು it is an gamma of t is equal to 1 ಹೌದಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ rank nullity theorem ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ rho of t plus gamma of t is equal to the dimensions of r3 okay but dimensions of r3 ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ದೇರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರೋ ಆಫ್ ಟಿ ಹೆಂಗಿದಂಗೆ ಇಡ್ರಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ r3 ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿ 3 ಬಂತು therefore the rank of t ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ 3 minus 1 that is equal to 2 ನೋಡ್ರಿ without calculating the rank of t ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟಿ ನು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಪೇಸ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟಿ by using rank nullity theorem okay that is equal to 2 ಹೌದಾ then what is the range of t ಅಂತ ತೆಗಿತೀರಿ range of t ಅಂತ ತೆಗಿಯೋರು just you find out the here that is x plus y x minus y then comma 0 such that x and y belongs to r okay this is an range of t ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ how many free variables are there two free variables are there this implies the dimensions of range of t is also 2 number of free variables in subspace ಹೌದಾ ಎಷ್ಟಾದವರಲ್ಲಿ only 2 free variables are there therefore its dimension is 2 ಇವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೆರಿಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು okay I hope all of you understand this example also these examples are most important okay once you understand the concept you can easily find out the examples ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೋರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಓಕೆ then you can also take so many examples ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲಿಟಿ ಇದ್ರ ಮೇಗಿಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗು ಈ ಸಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಡೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ವೀಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ತಗೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋದೇನಾಗೋದಿಲ್ರಿ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ವಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೈತಿ ಈ ವಾರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಕಿಸಿಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಕ ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ನಾವು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಓಕೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಿಲ್ಲ